ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿੰਡਾ ਮਾਰਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਲਿੰਡਾ ਮਾਰਕ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you. So Linda, we are finding that there are a lot of changes which have been brought into the immigration system by this government, and lots of categories which were easily open earlier it's becoming difficult now to come in those categories. But this we are hearing about one category whereby youngsters can come and pursue their career also over here, and that is the student. So how far is it true, and how easy it is for a person from any other country to come over here and study? Okay, the Canadian government is making it easier for students, especially once they're here, to ultimately obtain permanent residence status. Right. It can still be difficult sometimes to get that initial study permit, right? Because the government wants to ensure that when people are applying, that they do have the intent of returning to their own country. So sometimes that can be difficult, but once they're here, there's so many things that open up, just wide open for them. Right. They're able to get extensions of their status. They're able to change with their programs of study, and the government has made it so that it is students can get work permits. Right. And there are several ways that they can actually become permanent residents. Right. If they pursue the right kinds of programs of study and that kind of thing. Okay, so we'll talk in details about how later on when they are over here. But before that, coming over here, what is the criteria, and who is eligible to get a student visa and come and study over here? The criteria for a study permit is that an individual needs to have the required funds to study here. Okay. They need to be generally accepted by a school or a college or university before they come here, and they have to have financial support throughout the process. It's also important to immigration that when the applicant puts in their application, that they be able to convince immigration that they'll return to their home country after their program is over. Okay. Yeah. And immigration is also looking for programs that are suitable for that individual. Okay. So here comes the point that, as you said, that anybody who has the intent to go back, that's the basic thing when the student permit is issued. But before that, when they have to get admission into any university or college, while there are some reputable organizations and institutions which are running over here, but there are also some private organizations also. So irrespective of the fact whether it's a reputable organization, institution, or just a normal institution, is that looked into when somebody applies for this, or no? It is to some extent. If a person is attending a government-funded university or college, it definitely helps. Okay. There are also, particularly with students from India, there are some colleges that are easier. It's easier to get into Canada by attending certain types of colleges than others, and so that helps a lot as well. Okay, and like you said, it all depends. Once they are over here, they are going to do the study. That is their primary motive. But we also find many a times, which we hear in the community, that lots of youngsters who have come here for studies are not allowed to work, but they also go into the open market and start working also to make their ends meet, because education is expensive. Does the government, which is giving them these visas, keep an eye on them, and are they legally allowed to work or not? When a student first arrives here, what they are generally allowed to do is obviously study. Right. And they are generally allowed to work on campus without any work permit. Okay. Some students come here on co-op programs, so they're allowed to work and study at the same time, while others come here and after 6 months of studying here,
under some circumstances, they can apply for an off-campus work permit that allows them to work up to 20 hours a week. Right. And during holidays and breaks, they can work full-time. And that's very helpful for students. So basically, if a youngster is here, he can apply for that. The government allows that. Yes. Okay. Yes. And let's talk a little bit about a person who has studied here, and after how long of that period of study can he or she apply for permanent residentship also? Okay, so what happens generally is if a person has studied here, depending on the kind of program that they take, they may be eligible for something called a postgraduate work permit. Okay. And with that postgraduate work permit, sometimes they're issued for 1 year. If let's say a student takes a 1-year program, if a person takes up to a 2-year program, which they complete, they can be issued a postgraduate work permit for up to 3 years. With those kinds of work permits, it starts to really open the door for ultimately applying for permanent residence. Okay. And are there some programs like we hear about the PNP and the federal programs which are applicable to the other categories? Are they applicable to the these students also? Yes, they are. And one of the best ones, I think, for students is the Canadian Experience class. Okay. Because that will allow a student, for instance, who has studied here for 2 years and then worked for 1 year on an open work permit to be eligible for permanent residence. Right. They need to also have enough English skills, which usually isn't a problem for young people. Right. And they need to work at a job that is considered skill level O, A, or B of the National Occupational Classification. Right. And towards then, if you could just sum it up and let us know that how easy it is to get this visa to come over here. You know, people who are watching this program and they want some of their relatives or anyone whom they know to bring over here on the student visa. Is there a time period fixed for this, or it's a long process? It's not particularly long. Usually when a person goes to apply for a study permit, you could be looking at anywhere from 4 to 6 months from the time you start getting registered at a school to the time perhaps when a study permit would be issued. Right. Great. Thank you very much, Linda, for your time coming over here and telling us about all these issues. Thanks a lot. Thank you. ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਨਾਮਵਰ ਲਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਰਿਪਿਊਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵ ਮੋਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ, ਪੌਟ ਲਾਈਟਸ, ਗਾਰਡਨ ਲਾਈਟਸ, ਪੈਂਡੈਂਟਸ, ਵੈਨਿਟੀ, ਆਊਟਡੋਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟਸ ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸੇਵ ਮੋਰ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਯੂਨਿਟ 137, 12639 80th ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋਫਾਜ਼, ਲਵ ਸੀਟਸ, ਬੈੱਡਸ, ਅਪਹੋਲਸਟਰ ਬੈੱਡਸ, ਚੇਅਰਸ, ਸ਼ੇਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨਲਸ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੀਸਿਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕਾਲ 1866-842-6824। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ। ਗਿਲਫਰਡ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਸੈਂਟਰ 604 599 2212 ਜਾਂ ਲੈਂਗਲੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ 604 533 6696।